Бо шапки нема. Ми виходимо на нашу позицію, яка знаходиться 400 метрів від російських позицій. Це дуже небезпечно і ми very dangerous. Два soldiers dead in Plymouth. No very light. Зараз подивлюсь. Як прийняв, прийом. Харі. Down. No red, no light. One light, one dead. Okay. No. Міномет пиздує, блядь. Мінометов, блядь, і танков нахуй. They advance across the field with weapons in hand and rage in their bellies. Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. За вашу результативність, за силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю. The Ukrainian soldiers are equipped with modern gear. German Leopard tanks, French AMX-10 armored vehicles, and Turkish drones. But in this counterattack launched in June 2023, breakthroughs are rare, and the ground is being gained meter by meter. Добрий день, слава Україні, героям слава! Hello, my friend. Rombir and Sergei are two young soldiers, former civilians whom we followed in this war of position. Контрнаступ – це дуже важко. Я втратив 7 своїх друзів. На жаль, 4 з них були вбиті в мене на очах. Я не знаю, яким чином я лишився живий. В общем, штурм — это жесткая фигня. Понятно, что орки офигенно укрепляются. Они готовы делать свое контрнаступление. These two soldiers belong to the Arai battalion. At the end of winter, we spent 10 days by their side, immersed in the fighting as close as possible. We lived like them, with them, in this trench from another country, another war. Укриття! Listen, bam, it's here. This conflict is driving them crazy. They are workers, drivers, teachers. They enlisted to defend their territory, 800 meters from the Russian trenches. And every day that passes is a deluge of fire. These soldiers are the vanguard of the Ukrainian army, determined, confident. This film is their story. Кілька простих слів із Біблії. Це жаба, вона. Боже, ми просимо Тебе, Небесний Отче, Господи, ми приходимо до Тебе, ми шануємо Твоє високе ім'я, і ми просимо, Боже, і щоб нам, Боже, перемогти ворога, який приходить украсть, убить і погубить. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
забрали ту зміну і уїхали. Somewhere in southern Ukraine, it's 5 o'clock in the morning. Around 20 men are preparing to go to the front under the command of Captain Sergei. Це дуже небезпечно, так як повинні під'їхати не безпосередньо на лінію зіткнення із противником. Тому це дуже небезпечно, там постійно ведеться артилерійський обстріл і можна потрапити в халепу. Дальше, блядь. We go? I follow you. You ready? Ready. Okay, let's go. Let's go. Здорово, братан. Ящики давай мені сюди. A year and a half ago, Sergei was just a history teacher. The war has made him a respected captain. Опа-на! Тут папараці! Короче, чуєш, у нас ці ящики з БК. А, Серега, ти тут. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Да, 12. Все, хват. Все помістили? Плюс. Проводничок. А де морячок дівся? These men have all signed up for a trip to the trenches. This is where much of the war is being fought. So Sergei does his best to ward off fate. Не боюся смерті, не боюся того, що мене очікує, але боюся одне – зіпсувати зачіску. Я кажу просто всім, як воно буде. Просто це наше життя, це наша безпека. То чесно, лучше ми окопаємося нормально. Дамо пізди цим тварям. Откинемо їх на пару посадок, щоб нас вони не кошмарили. Якщо в когось случиться паніка, панічний приступ, це нормально, це буває, це у всіх. Просто концентруйтесь на рахунку до 10 і считайте. It takes just 45 minutes to reach the front lines. Last moment of respite. Across the immense frozen plains of southern Ukraine. Давайте, быстрее, пацаны, быстрее. Выгружаемся сразу, выкладываем вещи тут, потом разбираем их. Давай. Sergei and his men take over. They have to spend 10 days in this trench called Manchester. Buried 800 meters from the Russian lines. Listen. Птичка. Come here. Да. Зараз на Ельбі на даний момент над нами ворожий дрон, гранати F1 інколи кидають, то так безпечніше. Alongside the captain is Plombier, 24, the youngest recruit in the battalion. He has been stationed on this front line for more than 10 days. As a civilian, he was studying a master's in business. But the war had other plans. Plombier shows us the long tunnels that make up the trench. Ось недавно. Міна. Русський? Да. It didn't explode. Туалет.
пакет. Дёрся спокойно. Оно туда пу-пу-пу, а я вообще пол. Маусы. Льотов маус? Да, тут бегает их. Что, мыши бегают? Да, еду едят, короче, там постоянно. Мы с ними боремся, короче. Кэт, кошка, она вообще не справляется. У нас тут мышеловка. Она лентяйка, капец. Мы это как кормим. It's very difficult for this lazy cat to chase away all those mice. At night, temperatures drop to minus 20 degrees. We discover a parallel world. To survive the cold, the men go underground. Я зажигалки відпалював. Да? I not like cold. Волки не мерзнут. In these quiet moments, the men share their stories, their memories, their commitment. Ніхто не знає. Не знаю. Sergei is by no means a poet. But to boost morale, he reads texts that he writes himself on his mobile phone. Ми тут одна сім'я. І буде так навічно. Прекрасним буде мирне небо, коли війна буде далеко, коли ми всі прийдемо додому і сядемо ввечері до столу, щоб там були і мама з татом, і люба жінка, і сестра з братом, та рідні дітки біля нас, і всі уважно слухають. Як б'ємося за батьківщину, одну, незламну, вільну Україну. Прикольно, клас. Тому що у нього там якась хуйня, якщо він ниряє нахуй. Прием. Все, кошка. Лентяйка. Даша, Даша. Маусы, маусы. Ось все, где у нас? Положил, оно и все. Один раз, короче, спустилась здесь. И цапнула меня здесь за ухо. Больно, короче, было. Я ее потом хуяк, блядь, разорвал напополам. Давай я ее схватил за шею, блядь. За нос натянул и на Одессу, Она такая, блядь. где мой нос? Сука, опять, короче, ползает мыша. Sunrise over the trench. For the first time, war echoes across the field. Ушел. А, кассета. Если они нас, сука, там резанут, то нам пизда, нахуй. Бачиш, як звалися. In this conflict of positions, the enemy is deafening but invisible. Вон оно на поле ложится, видишь? Вообще, грубо говоря, пару километров от нас. Сколько туда, блядь, километр? Да ну от силы, ну полтора, наверное. In a matter of seconds, the fighting is getting closer. Bullets are whizzing by. It's hard to take cover. Ça commence à tirer de partout. The counterattack is organized with weapons from the Soviet era. Хуярим? Да.
Все, хорош. Плюс! We shooting and boom. Yeah. We kill Russian soldiers. Moments of calm are rare on the front line. As soon as possible, Sergei's men consolidate their shelters. Отлично. А бабы на железной дороге за 2 удара костыли забивают. In the corner, Plombier seeks comfort from his girlfriend. But to no avail. So he leaves her this audio message. Что ты, жопка моя? Спишь, да? Короче, живой, здоровый, все со мной нормально. Люблю тебя, целую. Давай там не скучай. Вначале я шел такой чисто патриотизм в этом. Воевать, отвоевать там территории, там свои. А сейчас я больше переживаю, чтобы она спала спокойно, чтобы у нее были обычные дни такие. Да, ради этого стараюсь, чтобы у нас будущее было хорошее. Does he want to marry her if this war stops, maybe? Если она меня дождется, да, конечно, конечно. Безусловно, я уже другую искать себе не буду. Короче, когда я с ней по телефону разговариваю, она мне кажется, блядь, если там тебя прибьют, я тебя еще захерачу. Копати повинні солдат, повинен в першу чергу копати, а потім стріляти. Це наша безпека. І чим глибше ми закопаємося, тим безпечніше нам буде тут знаходитися і стріляти. Тому копаємо. I hope all trench in our soldier dig, and it's okay. Hop, hop. Oh, kurwa. Fuck. No. Here. Fuck, motherfucker. Ты укрытие! Укрытие, пацаны! I listen. Still this in down, please. It's very dangerous. Oh, look, this, this, in the head, it's all, it's die. So we almost die. Yes. Small, but it's very dangerous, very dangerous. And listen, look, and this, but not here. Okay. Not here. We're sleeping, it's okay. Yes. Our sleeping, no dangers. Despite the stress, Sergei's men have to prepare an operation. The captain has just received confidential information.
Russian armored vehicles were reportedly positioned in the front line. Там ілі бертер, ілі танк стоїть. Це отут, да? Ось все. That same evening, Sergei decides to go on a mission to check the intelligence provided by the command. To do this, he had to take a few men to an outpost 380 meters from the Russian trench. But to get there, we'll have to cross this field in the middle of the night. And it's a minefield. The commando is walking blind, without any infrared equipment to detect explosive devices, when suddenly, it's a mine. The mine looks faulty. The captain defused it as a safety precaution. Let's go. For a few seconds, the commando was in the open. Коротше, пустиш мене, побіжиш сам, а його пустиш, хай подивиться, як я пробіжав, потім ти пробіжиш. Поняв? I can go. Сюди, now. The men took refuge in a shelter just opposite the Russian trenches. Тут дуже важлива позиція, так як ми перекриваємо шлях до нашого опорного пункту, і російські солдати не можуть проїхати технікою. We spent the night in this tiny place where it's forbidden to fall asleep. Добро пожаловать в рай. Тут позиция нельзя слип. Если мы слип, нас слип и туда слип-слип. Таким благоустроєм можемо користатися тільки днем, що можна заварити кофійка, спокійно покурити, не ховати жар. Тому що ночі такий огоньок, мерцання, побачили і одразу починає насипати. Або АГС, БТР, танчик може туди поработати. Коли сок на морозі постоїть, лучше м'якоть ощущається. The soldiers have no role other than to show the enemy that they are standing firm. The Russian trench is within rifle range in this grove, but it's impossible to see the Russian tanks. У нас вот там вот орки. Маловато орудия, блядь. Вот с чем мы стоим. Нету хорошего чего-то такого, что, блядь, хай покушает нашего свинца. Our position is no longer secure. Captain Sergei gave up the intelligence mission. As night fell, the man retreated to the main trench. Still under fire. At dawn,
The exhausted soldiers regain some composure. They've been going through hell for 7 months. Це важко. Це дійсно важко, як психологічно, так і фізично. Фізично теж дуже важко постійно бути на передовій, на війні. With fatigue and fear, tempers are flaring. In the trenches, the soldiers criticized their officer for taking too many risks. Ось сьогодні я просто попросив тебе, так як ми хочемо зробити Плімут стаціонарною СПшкою, нам треба дуже швидко окопатися. Так давай нахуй нам всралось це воювати! Нахуй ми тоді воюємо? Беремо вещи, їдемо додому. Собираємося нахуй, сьобуємося отсюда, кажемо комбату, я їбав! Ніхто тут воювати не буде, тому що ніхто ніхуя не хоче робити. Ты не слушаешь просто. Мы готовы копать, хоть наверху, блядь. Только смотрите хотя бы, ну прикройте нас. Мы ж не против. Конечно. У тебя фонарик есть на прободе, да, пешеходный? Нет. We've been sharing these men's lives for 5 days now. On the front line, that's an eternity. Танчик. Что, пошли дальше? Just in time for a ray of sunshine, Plombier steps away from the group. He wants to show us the damage caused by the bombing. Это вчера ночью прилетело. Это мина от миномета 120-й калибр. Вот таких вот воронок вот здесь просто полным-полно. Каждый день прилетает. Оно может быть сегодня здесь, а может быть завтра возле твоего окопа. Да. Хорошо, что здесь никого не... О, пошли, я тебе покажу. Смотри-ка, второй. И все вокруг 15 метров. Сразу всех осколки. Ну, пошло по кругу. И башит нормально. Ну, сейчас уже нет. Раньше боялся. Так что так, да. Война не игрушки. On this jagged field, the men of the Arai battalion have no heavy weapons with which to defend themselves. To harass enemy positions, they rely on their comrades at the rear of the front. "40 kilometers away, we join this artillery unit. Lacking the means to do so, these soldiers cobbled together and transformed these pickups into missile launchers. Before any operation, they installed the explosive warheads. The Glad's missiles, taken from the Russians, were then loaded into the tubes positioned at the rear of the 4x4s. Let's go, guys. We should put our telephones on a flight mode because they can pass our coordinates to heavy Russian artillery, and then in seconds it will be hell. Our mission is to escort this group of soldiers who are going to make an artillery and missile strike to enemy's position. It's gonna be loud. The gunners only have a few minutes to get into position. From the trench, Captain Sergei sent out the positions to be bombed. Розійшли! Готов! Постріл! Ukrainian soldiers cleared the area. They fear an immediate retaliation. Every second counts.
Go, 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 go. So mission accomplished, Vitaly? No. Mission will complete when we will drink tea at home. The very important part of the mission is to get back uninjured and safe. In this village house, the men of the Arai battalion have a little comfort and rest. Основа нашого батальйону – це побратими, які почали воювати з 2014 року, коли Росія вже почала федералізацію наших областей. Але коли сформувався костяк, основний батальйон, іменно батальйон Арей, це історія вже 22 року, 24 февраля. Surrounded by his officers, Commander Alexander was in charge of strategy. Tablets have replaced staff maps, and whatever decisions he makes, he knows that the loss of life will be high. Я завжди переживаю за хлопців, завжди. Це ж мої побратими. У нас майже кожного дня поранені, а загиблі у нас один-два в неділю, 200. Недавно, чи були недавно вбиті? Так. Неділю тому у нас був загиб побратим, 2 дні тому був 300 у нас. Скажи йому, хай не знімає, зараз я йому... To avoid deaths, the Ukrainian army needs equipment. It's sorely lacking. Але нема БК. А старші начальники сказали, що БК є тільки на наступ. Нема снарядів. Да. Макрона. Пиши, від Макрона. Від Макрона Путіну переведи. In the backlines, the war was experienced somewhat vicariously, but just as intensely as on the front line. In this former school, the women prepare meals for the soldiers who come to rest. А день будет горячий, первое и второе. А мне не сухпай на неделю, вот так вот. Еще Ну, я знаю, скільки ти їси, тільки ж не треба казати, що цього немає. Воно все є. There's no need for a big kitchen here, just food that keeps you going. Potatoes, a bit of chicken, hot drinks. But before they sit down to eat, the Ukrainian soldiers enjoy a special moment. A lot of soldiers today. I'm not a hero from this battalion, but maybe part of a soul of this battalion. Since the start of the war, Sergei has swapped his stage costume for a uniform. From pop to patriotic songs, he writes his own war story in the service of the Arai battalion. Раз, два до бою, не шкодуй собою, врешті неси на трійці шиби. Та останній був на бої, місяці, вона ж не з тобою, за Україну вперед, 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 та бий. You can't win a war with a song, but it seems to help these men and women to give meaning to their mission.
Natalia is part of the kitchen staff in the battalion. She doesn't carry a gun, but she is just as much a part of the war effort. Without her, there would be no food for the men in the trenches either. Manchester is Captain Sergei's trench. One of his soldiers comes to collect the meals for the day. And he gets a little present for the battalion. Дякую. ЗСУ. Воно ще банан. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Dimitri is one of the drivers in the Arai battalion. A former career soldier, he left his wife and children to join the war. Сім'я, звісно, перше, треба сім'ї вділяти, ну що зробиш? Я казав, якщо вже прийдуть вже до нас в 21-му році, то тоді я вже піду, а так вже зав'язав, бо було 3 контузії легенькі, одне поранення. Вже думав, що все закінчиться, думав. Ні, воно ще більше розв'язалося. І вже не та війна, що була з 14-го року по 21-й рік. Це вже... Зараз пряма фінішна до них вже. Ось вже доїжджаємо. Треба ускоритися чуть-чуть. Мінометної посадки. Оце, бачиш, вони ось пристрелюють вже мінами, оце кидають, оце сюди дорогу цю пристрелюють, коли ми їдемо. Ось, бачиш вже. Та й таке. До русських 2 поля, метрів 700-800 до кілометра максимум. Люди ж говорю, вони недаром квадрокоптери піднімають. Точки знають, пристреляні теж в них. Окей, давайте бистренько їжу забирайте. Давайте. Все, прямо назад. Бистренько, бо квадрик літає, зараз скине Бога якогось. Сідаємо, поїхали. In the trenches more than anywhere else, mealtimes are sacred. Barely unpacked, the rations are quickly swallowed. Пулі свистять. Ну а ми їмо. Війна війною, обід по розписанню.
А? Сука, дожилися. Прижились. Картошечка з м'ясом, з юшечкою. Дуже смачна. Very good. Дуже, особливо коли холодно, то дуже корисна тепла їжа. Давай. Come eat. It's one of the rare moments of conviviality between these men. Even the lazy cat receives a meal. It is drone. Дрон летает, ихний. Им прицепленный груз. Он прилетает над тобой. Па! Дрончик делает. Выход. О. Пошли, пошли. Падай, падай. О, пролетела мимо. This time it was a reconnaissance flight, but it allowed the Russian artillery to adjust. Bombs start raining down. Ça tape. Hein. Un tank. C'est un tank? Ça sent la poudre à canon. Везите 404 квадрат. Я прыгаю. Что за два троса? Donc là, on se fait concrètement bombarder. Je pense que ça tombe souvent à moins de 100 mètres de la position dans laquelle on est. Et c'est ce que ces soldats vivent toutes les nuits depuis presque un an maintenant. Faced with Russian tank shells, the soldiers fired back with rocket launchers. Сюда только что танк уебал. Чтобы я тебе сразу раз подавил. И ты мне скорректируешь сейчас. Вот так. Вот так. Вот так. Так, шарик, смотри трубу. Да? Шарик, так? Да, вот так. This is what they call hit and run. Да. Getting close without being spotted, shooting more or less blindly. A Russian roulette under the bombs. Бліндаж заходим. Come. No. Not here. Only here. Okay. Sorry. I understand. Okay? Okay. Пиздец. Насипало трошки нам. The Russian retaliation is imminent. Ой ти, блядь. Це де-то рядышком. Танчик. Рядом, сука. Да. Метров, блядь, я не знаю, метров 20. Нормально. Це обичний день. Attacks of this kind never go unanswered. 200 meters from the trench, a small team of artillerymen try to identify enemy positions. 80976 плюс. Зараз подивлюся. The battalion has only mortars. Я на місці. Плюс. Міномет готовий. Міна. Постріл. Справа 50.
Плюс прийняв, право 50. Міна. Ден, зустрічай. Плюс. Приціл є. Приціл 7:38. Міна. Ден, повтори, не пройшло. 71. Міна. The harassment of Russian positions, the bombing of Ukrainian trenches is wearing down bodies and minds. This trench looks like a lockup. A piece of human tragedy that forces these men to live partly underground, facing the enemy. Закінчилось це все безглуздя, це все пекло закінчилось. Напевно, я не знаю, що я буду відчувати. Це, напевно, будуть... Виход! Very big careful, please. Listen, bam, it's here. We spent 10 days with these soldiers from the Arai battalion. This time the bombing was so intense that we had to abandon the trench. No time to say goodbye. We're heading for the back lines. Hello, my friends. I'm in a hospital in my room. Здорово, братан. Что ты, как дела? Давно не виделись. We kept in touch with Plombier and Captain Sergei from the front lines. Both are actively involved in the deadly counter-offensive in eastern and southern Ukraine. Це було... Це, от, помниш, от Манчестер, як ми вместе гуляли, когда были какие-то обстрелы. Представь, что это... Ну, в раз тот точно жестче, страшнее, когда обстреливаются почти со всех сторон. Когда вроде ты ползешь. Задор, зв'язок! В глаза вся эта пыль попадает. After another 5 months in the field, Plombier is now a seasoned fighter. Контузія – це коли вибух і б'є з обох сторін сюди, постійно болить голова і трусяться руки. Фізично ніби то все добре, але насправді це не так. Це дуже шкодить здоров'ю і дуже погане самопочуття. Про себя сказать. Все-таки я поехал домой, да, я отдохнул, встретился со своей девушкой.
встретился с родителями, с друзьями. Но это уже не то было, что раньше, когда мы просто так общались там на всякие разные темы, о том, о сём. Понять вообще никого. The latest news was that Plombier was continuing the offensive eastwards with the Arai battalion. After 10 days' rest, Captain Sergei rejoined his men on the same front line.